na vile vile ni watu 22. Sasa idadi hii ya visa vipya inafikisha jumla ya visa nchini kufikia 963, huku jumla ya vifo ikisalia kuwa bado 50, na walioweza kupona tangu kisa cha kwanza cha COVID-19 kutangazwa nchini imefikia watu 358. Maeneo yanayoongoza na maambukizi ya visa vya COVID-19 kule Mombasa tunaona ni kwamba ni eneo la Mvita, ambapo imeweza kurekodi visa 186, huku Kamkunji Nairobi ikiwa na visa 104. Tukiangalia jinsi ueneaji wa vifo imeweza kuenea katika kaunti tofauti, Mombasa imerekodi vifo 27, Nairobi 20, huku kaunti ya Siaya, Bomet na Kiambu ikiwa imeweza kupoteza mtu mmoja kwenye ugonjwa wa COVID-19. Na vile vile kwenye hotuba ya hapo awali kutoka Wizara ya Afya, Waziri Mutahi Kagwe amesisitiza kwamba vituo vya kupima virusi vya corona vimewekwa kwenye sehemu mbalimbali nchini zinazopakana na nchi jirani ya Tanzania na Somalia, kama vile eneo la Isebania na Namanga kadhalika. Now this is now critical and might explain to you why the president took the measures that he did the other day. If you look at Isebania, we have got our own cases, as in 10 cases, but we have returned 4 persons towards the Tanzanian border. On the Lunga side, you notice that we had only 3 cases, but we have returned 24 truck drivers on the Tanzanian side. If you look at Namanga again, I read that we have got 16 cases in Namanga, in Kajiado essentially. Loitoktok, we have 1 case, but we have returned 5 to the Tanzanian side. The same case, look at this. This here is 16 cases in Kenya, but we have returned 126 drivers who tested positive. When we tested them across the border, they tested positive and therefore could not enter the country. So in other words, out of the 214 cases that have been detected on the Kenyan-Tanzanian border, 182 were foreigners. 182 of them were foreigners, and therefore what would have happened had we not taken the measure of testing at the border is that these 182 people would now be in our midst. They would be moving around the country, and you can therefore imagine the rate of infections that this would have caused. Again, look at Wajir, 14 cases, all right, 16 cases crossed the border through the Kenya-Somali border. And today, we have 2 new cases confirmed in Garissa County. So Garissa now joins the counties that have got infections. Again, is recently crossing from Somalia. This is why we are talking about the Nyumbakumi being a very important and critical unit in fighting this disease. Because what it means is that the entire border, from the north to the south, on the Kenya-Somali border, we don't have policemen at every point. So our policemen are supposed to be the Nyumbakumis who must report. And they have continued to do so, and I want to thank them. I want to thank them sincerely, because they are the ones who have detected all these cases that we have got here. Again, Waziri wa Wizara ya Muungano wa Afrika Mashariki Adan Mohamed ameeleza kwamba usafiri wa bidhaa muhimu utaendelea baina ya nchi jirani, ila tu madereva wa malori watapimwa na kuruhusiwa ikiwa watapatikana bila virusi vya corona. We came together as East African member states to see how we can develop an understanding of driving our commerce with minimal amount of disruption, because we cannot guarantee disruptions will not happen. The queues that you were shown of trucks, which in some cases have been as long as 40 kilometers, I think is as a result of this pandemic, which we cannot ignore. And so
The agreements amongst all member states is cargo would be allowed to move across all member states without any restriction. And that is the position before, it is the position now, and it will be the position going forward. However, because these trucks are driven by people, each of these drivers must be subjected to coronavirus tests. If they have been done in their home countries, then they will be given a free pass at the borders. If, however, they have not been tested in their home countries, then it is an understanding between member states that the countries which trucks are coming into would have the obligation to do tests. So when our trucks go from here into Uganda and they don't have the tests for drivers, then the Ugandan authorities subject our drivers to corona tests. We do the same for our for drivers coming from Tanzania, and we do the same for all drivers coming from everywhere, including Ethiopia. And so it's not a unique development into any one member states. It's an agreement that is consensus by all member states, and it is the right thing to do. Sasa kuanzia hapo kesho, Mkenya yeyote anaweza kuuliza maswali alionayo kuhusiana na janga la corona kupitia mtandao wa Twitter, pale Wizara ya Afya kupitia Patrick Amoth wataweza kutoa majibu au suluhu. Hata hivyo, Amoth leo hii amesisitiza kwamba upimaji wa virusi vya corona unafanywa na vituo vilivyohakikishwa. One is to inform you that we have a Twitter handle, Dr. Patrick Amoth, #AskTheDG, and we engage with the media, the public, every Wednesday from 11 to noon. So tomorrow is a chance for you to be able to bring all your questions on board, and our technical team will be able to respond. We have 20 labs that are now conducting the tests. Out of these 20 laboratories, 17 are public health institutions and 3 are private facilities. That is Aga Khan Hospital, the Lancet Laboratory, and Nairobi Hospital Laboratory. These are validated and accredited laboratories that we have verified, and we are sure of their testing results. Kenya imeweka mikakati mwafaka nje na ndani ya mipaka ili kuzuia maafa na maambukizi zaidi ya COVID-19. Hii kulingana na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe. Kagwe alikuwa akizungumza kwa njia elektroniki alipohutubia kongamano la 73 la mashirika ya mataifa yaliyokongamana kwa mkutano na shirika la afya duniani WHO. Waziri Kagwe alikiri kuwa serikali ya Kenya imeendelea kuwasihi wananchi kupimwa iwapo na virusi vya COVID-19 ili kuzuia kusambaza ugonjwa huu bila kujua. I'm delighted to address this historic virtual 73rd World Health Assembly, the first of its kind since the establishment of World Health Organization. On behalf of the government of the Republic of Kenya, I wish to reaffirm our commitment to WHO and his leadership, led by Dr. Tedros, as it spearheads multilateral efforts in the response to COVID-19 pandemic. Kenya reported its first case of COVID-19 on March 13, 2020. As part of its preparedness, President Uhuru Kenyatta issued an executive order on February 28, establishing the National Emergency Response Committee on COVID-19. Since then, we have put in place robust economic, social, and public health measures aimed at interrupting the transmission of the virus within and beyond our geographical borders. Madam President, Kenya is making significant and steady progress towards flattening the curve. We have learned many lessons along the way and continue to apply mitigating measures day by day. In planning for the current situation as well as post-COVID-19, we aim to build greater resilience in our health systems through increased investments in primary health care and health commodity security as critical pillars towards attainment of universal health coverage. The lessons learned from this crisis has reaffirmed the need for regional, global, and multilateral solidarity and collaboration. We now know that no nation can succeed in isolation. We are particularly encouraged by the demonstrations of unity and humanity shown both within and across countries
and application of information technology. We thank all those who have continued to support and collaborate with Kenya. Tukisonga mbele, serikali hii leo imetoa msaada wa vieuzi vya thamani ya shilingi milioni 38 kwa waendeshaji bodaboda humu nchini. Wakizungumza hapa jijini Nairobi katika jumba la KICC walipowakabidhi bidhaa hizo, mawaziri John Munyes na Joe Musheru walisema sekta ya bodaboda ina jukumu muhimu kupigana na janga la corona, na hivyo basi serikali haikuwa na budi ila kuwasaidia na kuwahimiza kushirikiana na kufuata maagizo ya Wizara ya Afya ipasavyo. And in order to be able to continue to follow the rules that have been set by the Ministry of Health, it is important that we find ways of being able to support everyone to be able to win and defeat this pandemic. So I'm very pleased today that we've come here with my colleague, CS Munyes, really to flag off the sanitizers and masks for this very important sector of our economy, the bodabodas. They are everywhere in the country and they become a very critical part of everything that we do. From those that assemble the bodabodas, right now they're saying the industry is worth more than 219 billion shillings. That is just for the assembly, and that is a really important sector. It is growing, and instead of seeing battles between bodabodas and the security forces, I think the partnership that we're beginning to see, where everybody is wearing their masks, they are sanitizing, is really going to help us be able to, combine both the health and the economic situation that we need to take care of during this COVID-19 pandemic. Some people are telling me by providing lower prices, you are getting people out of their homes. We are telling people stay at home. But again, there's another challenge. Kamau, we are now giving lower prices, and there are people coming to the streets. But that is a matter that is positive. We brought down the prices. It's good for boda. For sure, with lower price of fuel, the boda industry will grow. But we want to make it safe. So today, I'm happy to be part of this event where we will donate these products and promise to do more. Na mtazamaji, Mwale wa Kirk unakwenda kwenye mapumziko mafupi angalau tupate kopo la maji nikiwa na fresha, ila tutarudi tu sende mbali maana tutakuwa tumekuandalia taarifa zaidi, lakini nitakuacha na kauli ya siku. Kauli ya siku na Kirk TV. Na corona si ugonjwa vile tunafikiria tu ugonjwa tu ya kawaida. Ni ugonjwa hatari. Ile kitu ningeuliza wa Kenya, wajaribu kuweka zile mikakati serikali imeweka. Tujaribu kufuata hiyo maagizo. Tuepukane na hiyo ugonjwa. Tunaamini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu hii ugonjwa bado utakuja kuisha. Kauli ya siku na Kirk TV. Clive Ivan College is located in PCEA Chogoria Hospital in Chogoria Town. It was founded on Christian values and ethics in the year 1951 as a nursing training college. It is accredited by the Nursing Council of Kenya and TVETA. The college offers diploma in Kenya registered community health nursing with intake every March and September every year. The minimum qualifications for diploma in community health nursing are KCSE Mean Grade C Plain, Biology C Plain, English / Kiswahili C Plain, Chemistry / Physics / Mathematics C minus. Accommodation for students is available and day schooling is also allowed. September 2020 intake are ongoing. Application forms can be obtained at the principal's office at Clive Ivan College of Nursing Chogoria Hospital or through the hospital's website, that is www.pcachogoriahospital.org, upon payment of non-refundable fee of Kenya shillings 1,000. For more information, contact the principal through the phone number 0717 138 452.
Umoja Wa Ndani Sacco was started in the year 2001 by 12 members of the Presbyterian Church Men's Fellowship. Its coined name describes our Sacco, which is bound by unity in love. Umoja Wa Ndani Sacco has carved a special position in providing financial services and solutions to individuals, small and medium enterprises, corporate organizations, learning institutions, and religious institutions. At Umoja Wa Ndani Sacco, we believe in growth, development, and empowerment of our members through affordable financial services which allows them to address their financial needs. To register, visit our website www.uws.co.ke or contact us on 0709 453 000 or 0721 516 546. You can also visit us at our offices located at 4th floor Imani Towers, PCA Umoja 1. Umoja Wa Ndani Sacco, growing together. Karibu tena mtazamaji. Gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado anayeomba serikali ya kitaifa kuanzisha kituo cha kuwapima watu dhidi ya corona katika mji wa Isebania ulioko mpakani mwa Kenya na Tanzania. Cornelius Omuse na maelezo zaidi. Gavana Obado amesema maambukizi ya hivi majuzi kutoka taifa jirani imepelekea kaunti hiyo kuwa katika hali hatari ya kuwa na maambukizi zaidi, na hiyo kupelekea haja ya kuwa na kituo cha kuwapima watu. Obado anawasihi wakazi wa Migori walio na jamaa zao katika taifa la Tanzania wabaki kule hadi janga litakapodhibitiwa. Raia wa Tanzania ambao kwa sasa wako katika kaunti ya Migori pia wameagizwa kutotoka. I believe we are better positioned geographically, such that if that equipment is installed here, neighboring counties like Homa Bay and Kisii can still be served here. The reason we considered is that we are just at the danger zone. And this fight, sincerely speaking, it is not a fight that must be left to the national government or the county government only, but it is a fight that can easily be won if all of us, as the people of Migori County, take it seriously and start fighting it jointly with other relevant agencies. Gavana Obado alikuwa akizungumza afisini mwake katika zoezi la kupokea msaada kutoka kwa wafanyabiashara wa Migori na viongozi wa dini. Msaada huo unanuia kusaidia kuzuia maambukizi zaidi ya corona katika kaunti hiyo. Akihutubia hafla hiyo pia, naibu wa kamishna wa kaunti anayesimamia eneo la Suna Magharibi Bwana Mutua Bela alidokeza kwamba kuna mikakati ya kuziba mianya yote katika mpaka wa Kenya na Tanzania. Mamia ya lita ya vieuzi, barakoa na pesa taslim vilipokewa na kamati ya kupambana na corona Migori inayoongozwa na kasisi Walter Ogwada. Cornelius Omuse, Mwale Wa Kirk. Kwingineko, kaunti ya Wajir sasa inaomba washikadau na wahisani kutoka maeneo mbalimbali kujitokeza na kutoa mchango wao ili kusaidia familia zisizojiweza wakati huu. Gavana wa kaunti hiyo Mohamed Abdi anasema madhara ya janga la corona limekandamiza uwezo wa kutafuta, hasa wakati ambapo serikali imeweka masharti ya kutotoka na kuingia katika miji mingi humu nchini. Wakenya wengi wameathiriwa na janga la corona, huku baadhi wakisimamishwa katika maeneo yao ya kazi na biashara zikisitishwa kwa muda. Gavana wa kaunti ya Wajir Balozi Mohamed Abdi sasa na warai washirika wa maendeleo kusaidia familia hatarishi katika jamii ambao wamepoteza ajira. We thank Kenya Pipeline Company, County Pension Fund, WASDA, Red Cross, Islamic Relief and other well-wishers for their support in the fight against COVID-19. Kadhalika, gavana anasema mashirika yasiyo ya kiserikali yanakaribishwa kutoa msaada kwa wenyeji, huku wakiwaonya watu ambao wanatoa vitisho kwa wahisani wanaotoa chakula cha msaada katika eneo hilo. And anybody who tries to obstruct the well-wishers from either doing their business or providing coverage to them will face the music. That's what I'm telling you.
Gavana huyo aliongea wakati wa kupokea vifaa vya kinga binafsi vinavyokadiriwa kuwa vya shilingi milioni 1.2 kutoka kwa mwakilishi wa shirika la World Vision International ambaye aliahidi kuendelea kusaidia familia zisizojiweza katika jamii hasa kipindi hiki kigumu. Mwale Wa Kirk. Tukisonga mbele, jana jioni polisi walivamia nyumba ya mwanasiasa wa Mombasa Salim Mohamed anayejulikana kwa jina la utani kama Tenge, ambaye kufikia sasa hajulikani alipo. Mengi kuhusiana na aliko mwanasiasa huyu imebaki kitendawili. Mwanahabari wetu Cornelia Somuse anatueleza zaidi. Mkewe Mohamed Bi Hafsa Swale aliwaambia wanahabari jinsi maafisa 6 wa polisi katika harakati za kumsaka mumeo waliacha nyumba yao ikiwa imetapakaa. Hafsa aliongeza kusema kwamba familia yake iligundua Mohamed amepotea baada ya polisi kuanza msako huo na hakuwa anapatikana kupitia njia ya rununu. Hafsa alikiri kwamba polisi hawakupeana sababu ya msako huo. Kwa majina naitwa Hafsa Swale, ni mke wa Mohamed Salim. Leo tumeingiliwa na mapolisi, sikujua kuna shida gani, tatizo gani. Wakaja wakauliza maswali kuhusu Mohamed yuko wapi. Tukamwambia Mohamed hatujui pale yuko kwa msikiti gani. Tukamwambia hatuwezi jua yuko kwa msikiti gani. Wakaniambia nipige simu, nikapiga simu, nikamwambia simu yangu haina credit. Wakasema tupatie namba, nikawapatia namba, wakapiga. Wakakaa, hata niko na kijana wangu mdogo amekimbia, sijui ameelekea wapi. Mpaka saa hizi siwezi jua, na saa hii ni muda wa kafyu, siwezi toka kwenda kumwangalia kijana wangu. Inshallah Mwenyezi Mungu atamhifadhi kokote aliko. Kesho asubuhi nitakwenda kumwangalia, na Mwenyezi Mungu atamhifadhi mume wangu kokote aliko, awe salamani inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Amin. Familia ya bwana Mohamed vilevile walisema kwamba mwanasiasa huyo amekuwa akijihusisha na kugawa vyakula vya msaada kwa familia ambazo zimehatarini kukumbwa na baa la njaa kutokana na athari ya janga la corona. Sisi tukaogopa paka hakula tu kule. Ndugu yangu mdogo ambaye yuko form 1 alipoona mapolisi akashtuka, akashindwa hata kusikungojea, akatoka paka sasa tujue ameenda wapi. Tumwambia Mungu baba yetu inshallah atarudi nyumbani. Waliongeza kusema kwamba aliondoka nyumbani siku ya Jumatatu na akawafahamisha kwamba anaelekea kupeana vyakula vya msaada, lakini kutokea hapo hawajamsikia tena. Mathias Shipeta ambaye ni mtetezi wa haki za kibinadamu alitembelea familia hiyo na kukemea vikali vitendo vya maafisa hao wa polisi. Shipeta ambaye ni afisa wa shirika la Haki Afrika alisema wataandikia tume ya upelelezi ya jinai ili wasaidie kutambua aliko mwanasiasa huyo. Cornelius Omuse, Mwale Wa Kirk. Kwingineko, janga la corona limeathiri sekta mbalimbali za kiuchumi na pia asasi nyingi nchini. Kampuni nyingi zimelazimika kuwasimamisha wafanyakazi wao, huku waliobahatika wakiulizwa kufanya kazi toka nyumbani. Hata hivyo, kundi lililoathirika ni lile la watu wanaoishi na ulemavu, huku mashirika, wanasiasa na wahisani wakitoa misaada bila mbinu maalum za kuangazia maslaha yao. Vincent Kerosi anaeleza. Watu wanaoishi na ulemavu aghalabu wanajipata kwenye mivutano na mikanyagano ya kupigania misaada inayotolewa na wahisani mbalimbali, kwani mara nyingi hakuna mpangilio maalum unaofuata ile kuwapa nafasi sawia na wale wengine. Asante. Hata hivyo, nyakati kama hizi ndipo walio na nyoyo za utu wanapata kujitokeza na kuonekana. Kule Pwani, mtaa wa Tudolo kwa eneo bunge la Mvita, watu 50 hivi wasio na uwezo wa kusikia wamepata fueni baada ya mhisani mmoja kuwapa msaada wa vyakula vya aina mbalimbali pamoja na maski za kujizuia dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Janga hili limepiga Kenya mzima na ulimwengu mzima kwa jumla. Kwa hivyo ningependa kuona hawa watu tutawakumbuka na tutawafikiria, tuweze kuwasaidia kwa kile kidogo tunacho, tuweze kushare na wao ili tuweze kuwasaidia majumbani kwao kwa wakati huu mgumu. Mhisani huyo kwa jina Mohamed Salim Tenge amewasihi wenzake kuweka siasa kando na kutoa msaada kwa makundi kama hayo wakati huu. Ningependa kuomba serikali yetu ya Kenya katika mtengo wao wa bajeti wa hawa watu ziwe pesa hizo zitawafikia. Ziwache kuwa na ulagai na ukora ndani yake. Hawa watu wanateseka sana. Lazima ziwafikie pesa hizo hawa watu kwa walengwa kama hawa. Zitakapofika ziwe zitatumika kisawasawa ili watu hawa wasiweze kupata shida wakati wote, ni watu wenye kujimudu na kuweza.
Kulingana na sensa ya mwaka 2019, watu takriban milioni 1 hivi wanaishi na ulemavu aina mbalimbali nchini. Rais Uhuru Kenyatta kwa hotuba yake kuhusu mbinu za serikali kujaribu kupunguza athari za janga la corona kwa makundi haya alitoa ahadi za kifedha, ila watu wa hali hizi basi hawajafaidika bado. In addition, 500 million shillings which were in arrears have also been released to persons with severe disabilities. Nikiripotia Mwale wa Kirk, jina langu ni Vincent Kerosi. Na mtazamaji, leo hii ikiwa ni tarehe 19 mwezi Mei, tuende moja kwa moja hadi kwenye kitengo cha leo kwenye historia. Kwenye historia na Kirk TV. Tarehe 19 mwezi Mei mwaka 1780 kulizuka giza ghafla katika taifa la New England na sehemu kadha za Canada saa za asubuhi. Hata wa leo haijawahi julikana kilichosababisha giza hilo. Waliokuwa wakati huo walidhani ni mwisho wa dunia, hata wengine kuwasha mishumaa na kuanza kuomba. Na basi mtazamaji, kufikia hapo tumefikia mwisho wa Mwale wa Kirk jioni hii ya leo. Niruhusu mkuage usije ukasema kwamba nimekutoroka. Mtangazaji mwenza wa lugha ishara amekuwa ni Fresh Wanjiku, nami niite Faith Kaulu, nitaitika na kutakia usiku usiokuwa na misukosuko. Kwaheri.